දෙහද ප්‍රශ්නයක් ඇහුවලු කොහොමද මේ දෘෂ්ටිය පිරිසිදු කර ගැනීම පිළිබඳව ගිහියට අදාළ තව කරුණු දැනගන්න කැමතියි. ඊයේත් කිව්වා නේද? ඊයේ දිට්ඨිය පිරිසිදු කරගන්න ආර්යයන්ග මාර්ගෙ වෙන මොකක්වත් කරලා නෑනේ මං කිව්වනේ. ආයේ අද ඒ ගැන කියන්නේ නෑ කියන්නේ මං ඊයේ කිව්වා. දිට්ඨිය පිරිසිදු කරගෙන ඉන්න අදාළ කාරණා තමයි ආර්යයන්ග මාර්ගෙ. ආර්යයන්ග මාර්ගය ගන්න එක නේද හතර සතිපට්ඨාන. ඉතින් බුදුදහම තමයි ආර්යයට. බුදුදහමෙන් පිට එහෙම ගන්න තියනවා නම් එයාට ගන්න කියන්නේ එනෝනට. ආර්යයන්ග මාර්ගයෙන් පිට තියනවා නම් ගන්න කියන්නේ ජීවිතේ ඉච්චරයි. So the short answer is යා ලොකු මිත්‍යාදිත්‍යය ඉනේට උත්තර දෙන්න කැමති නෑ. ලොකු මිත්‍යාදිත්‍යයක ඉන්නවා. ඉතින් ලොකු මිත්‍යාදිත්‍ය අපිට අරින්න බෑ. එයා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගෙ මොකක්ද කියලා හඳුනගෙන දැනගෙන නෑනේ. ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න. සීලේ ක්‍රියාත්මක කරන්න හරියට. එතකොට සීලේ මොකක්ද කියලා ඒක තමයි සීලය අර මස් කන්න ඒවා තමයි ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඉතින් මත් කන එක යට ඕනනම් නිකන්ද කියන්න එපා කියලා ඉවරනේ. එයාට මත් කන එක එපා ඉවරයි. කියන්නේ කැමති නැත්නම් මස් නොකයි කියන ප්‍රශ්නේ. නෑ මම කිව්වා ඒක. මම දැන් අර මෙන්න 20 විතර කතා කරා ඒ ගැන. නෑ කිව්වා බුදුහාමුදුර මේකෙම මොකද කිව්වේ නෑ සත්තු මරන්න එපා කිව්වා. එච්චරයි මස් කන්න තානම් කිව්වේ නෑ. මෙච්චර බුදුහාමුදුර කිව්වා how to say going more than that no need. ඊට වඩා යන්න ඕනේ. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය දන්නේ නැත්නම් නිකන් ඉන්න ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය කරන්න කියලා නිරිනට කියන්නේ නැත්නම් යා ඒ ඉන්න මිත්‍යා ඒ ඉන්න දිට්ඨියම ඉන්න එච්චරයි. ඔය කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මොනවද කතා කරන්නේ? හරි. So the answer was no question. I didn't say no, it in English. So they heard before. No, it was about how to purify the view, especially for lay people. So Kamru once again said, yesterday he talked about that, and the main message was practicing the Eightfold Noble Path, and a real practicing is mean when it's kind of internalize. At one point you realize and internalize the Eightfold Noble Path. Part of that is practicing the Satipatthana, and that is the way how you achieve the purification of view. That is basically all what the Buddha said, and that is all you need. And if you want to need more, this is unnecessary. And if you try if this is not good enough for you, just keep your wrong view as you have it. බලවෙනි දහම දේශනේ. ඉතින් අපි ඊට වැඩි දෙයක් දන්නේ නැහැ කියන්නේ. එයා ඊට වැඩි දෙයක් දන්නවා නම් ඒ දික්තියම ඉන්න කියන්නේ. So we know a little bit what the Buddha was saying, and that is good enough. If you know more than that, then you stay with that. දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. අපි කවුරුත් මොකද ඒකට මේ ආරියත්‍යංග මාර්ගේ නැති අයට කවුරුත් බෞද්ධය විරුද්ධව නැහැනේ. ඔයවත් විරුද්ධ වෙලා නැහැ මම දන්නේ. එහෙම විරුද්ධ වෙලා තියෙනවද කියලා. එහෙම විරුද්ධකම නැහැ කාගේ. ආරියත්‍යංග මාර්ගේ ඉන්නේ නැහැ කියලා කවුරු හරි බෞද්ධ මිනිස්සු විරුද්ධ වෙන්නේ කවුරුවත්. ඔව් කවුරුවත් විරුද්ධ නැහැ. So if I understood correctly, Lokam said according to his understanding, Buddhists never have anything against people that don't have the Eightfold Noble Path. ඉතින් යාට දේවල් වල නම් කියනවා. උඹ ඔය කරන වැඩි හොඳ නැහැ. නේද? එහෙමකින් දෙමව්පියෝ කියනවා එපා කරන්න. මේ දතු මරන්න එපා, උරන් කරන්න එහෙම කියා දෙන්නේ. ගෙදර. ඒක ඉතින් ගෙදර කියා දෙන්නේ. ඒක තීරේ. So parents tell the kids don't kill, don't steal, don't cheat.
and so on. So this is what the parents say at home. This is kind of aspect of the virtue. ඉතින් බොරු කියන්න එපයි කියලා කියනවා. Don't lie also. අනිත් හරියක් කියන්නේ. ඔය සම්පප්පලාප පරුදාවා කියව කියන්නේ එහෙම කියන්නේ බොරු කියන්න එපයි කියලා කියනවා. පරුසා වාචා විස්සා වාචා කියනවා අපලා කායි. ඒක ළමයි කියනවා. නෑ අම්මා තාත්තා කියනවා. එහෙම කියපුවාම මලකට ඇති ඉතින් කියනවා ඇති. අපේ ජොන් ප්‍රෙස්ටන් අර පුතා දෙන්නාලාට සම්පප්පලාප කතාව ඒක තමයි ඉතින් හරියන්නේ නෑනේ. No, Lokam said, they say don't lie. Then I said some parents say also about swearing and backbiting, and some people even tell the kids that they are now doing empty talk. So Lokam says this is really too much and it's not going to really work out with kids because this is really too much for kids. දැන් මන් දවසක් අපේ පියතේ ඉන්න පොඩි කාලේ පියතේට මං ගෝනේ බිල් එක්කලා ඒකට බය කරුවා. බය කරුවා. ගෝනි බිල්ලෝ දන්නේ I don't know what it is. ගෝනේ බිල්ල දන්නේ. ගෝනේ කියන්නේ අර මොනවද ලොකු අල ඌරු එකක් මේ ඔබ ඉඳලා දාගෙන මෙම කකුල් දෙකට රැහෙන්න ඉඳගෙන මේ බිමින් ඕමම ළඟට ගියා මිනිහට. මිනිහා කිව්වා ගෝනියක් කියලා. ඉතින් දැන් මට දැන් මං ගෝනේ බිල් එක ඉතින් කොහොමද බැරි වුණා. ඉතින් මට අම්මා කෑ ගැව්වා මොකටද කිව්වේ කියලා. It's like a kind of bugbear or something like that. It's kind of play, I think. Goni billa is something used to frighten kids. What is it called in English? You have to put sack on you. Bubak, no? Oh. In English? So you like a ghost. What do they call this in Harry Potter, the frightening creature? I can't remember the English word for it. So anyway, so Lokohamdu scared with this like bugbear or spook. I don't know what is. I can't remember the English word now. His young nephew. So then Lokoham got scolded. Why are you doing this kind of thing? So because like with naughty kids, you do this one. Like if you are not. If you don't behave from under your bed or from the dark space, this kind of scary creature will come up and grab you and take you away or something. So in Sri Lanka they have similar idea, which is like they call it like gunny bag man. Boogeyman. I think it's boogeyman. Yeah, boogeyman. So. කොච්චර කලක් ගියන අවුරුදු ගානක් ගියා. මිනිහට ඉතින් එකයි පෙන්නන්න කියලා හැමදාම කියනවා. So after this, this nephew for a number of years always asked, please can you show me the boogeyman? Because he was in his head. මං ඉතින් ඔන්න අයියා තොරණකට විසාකකට තොරණක් ඇඳලා. ඒ තොරණේ අලව් යකයිනේ. අලව් යකත් ඇඳලා. ඉතින් දැන් මං ඒක පෙන්වෝ ගේ මුල්ලේ තියලා කරුවලේ මිනිහා එක කියනවා ලොකු මාව ඔක ඇඳලා ඔක කාඩ්බෝඩ් එක අයියෝ So if I understood correctly, it was something like this. So he was always asking. So they have these pandals. Do you know what a pandal is? Is this? It is a shape of like a big gate, and they have pictures of different like life stories of Buddha and. They put it out during the Vesak celebrations. So Lokam asked to put there the story of this Alavakaya. So there is like a demon. So when it was dark, he took this nephew because he was always asking, show me the boogeyman. So he took the nephew there and showed him the picture. But the nephew recognized that and says, so I was so afraid of boogeymen and they are just picture on a cardboard. So, or I don't know, maybe he said this cannot be the genuine one because this is just a painting on a cardboard. Oh, many of them very unam. Koma very unai. Kia did, eh? Did they matter palm you up?
අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම ගෝවා කරන්න එපා. හරිද? But actually, both mother and father told me not to tell him this story about the bogeyman before this escalated this much. ඒක මම පස්සෙන් ඉගෙන ගත්තේ. So then I learned about the whole situation only like later on, because this nephew would not stop asking and so on. ඉතින් දැන් මිනිහට කරුවලේ රැක මොනවද කළොත් දැන් ඒක දවල් නැත්තේ මොකද කියන අහනවා. දවල්ට නැත්තේ මොකද කියන අහනවා. රැට රැ කරුවලයිනේ. රැ කරුවලට බය ගන්නන්න හේතුව මම. ඉතින් එහෙම රැ එහෙම කරපුවා එළි වෙනවනේ. ඉතින් දැන් එළි වෙච්චාම නැත්තේ මොකද කියලා අහනවා. So if I understood correctly, so Lokam sometimes used to scare him at night, and then this nephew was asking when it was daytime, why are you not doing this thing? Why ghost is not in the daytime? ඉතින් දවල්ට තණ්ඩ ගහන්න ලෝකී ඒ බෝතයට බලා ගන්න ඕනයි කියලා. So he said, because at night, because of darkness, you probably there were like sounds or something. So he wanted to see what was making the sounds, because at night it was dark. So then he was disappointed that the ghost was making sounds only at night, and found it strange that they don't do the sounds during the day where everybody can identify them. මම බොරු කිව්වේ කියලා ඊට පස්සේ මේක බොරුවක් කියලා අනේ මම ඉතිහාසය වැටුවා. So then actually Lokam's mother told this nephew that, listen, your uncle was like lying to you, and this is just made up story by his uncle. දැන් ඔයගේ දන්නතිව කියා දෙන්න ගියාම අපිට ඉතින් හරි අමාරුයි. දන්නතිව කියන්න ගියාම දැන් ඒ ළමයාට කියා දෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මටත් දැන් ඉරිනාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මම කියන්නේ. දන්නති ගැන කියා. Okay, so I don't know how to translate this, and I can use. So Lokam says, if you don't know how to explain these things, then it's difficult. So it's for me, I don't really understand what Lokang means, and that's why I cannot translate properly. It's the same way Lokang also does not know how to explain properly to Irina about correcting the wrong ways. So this Lokam quoting the first Buddha's discourse to the group of five. Basically one of the first things the Buddha told them when they started listening was, there are these two extremes that are not good to follow. So what are the two? So there is this way or practice which is like about searching enjoyment of senses. So even the Buddha himself in some other place said, people that are in this, the yoga means like way of doing things, or your habitual way of doing things also. So if people are completely like engrossed in following sensual pleasures and seeking enjoyment of sensual pleasures, it is actually impossible to teach them anything from the Buddha's teachings. අනිල් මහත්තයාට කිව්වා මේගොල්ලන්ට හැරෙන්න බෑ මං කරපු යෝග ව්‍යායාම.
ඔය හිරීනට ඔය කට්ටියට හැරෙන්නවත් බෑ මගේ ඉස්සර යෝග ව්‍යායාම. ඈ ඒවා දැන් නෑ. මේ මං ඊපෙර යෝග ව්‍යායාම ටිකක් බලන් හිටියා. මට තනියෙන් ඉන්නේ මොනවද කියලා. එච්චර මං ඒව කරනවා. So, ඔව්. so how was it? So this looking after this body is a kind of Lokam says like enjoying falls into that category. So Lokamdu has done this yoga when he was young, and when he saw what people exercise these days, he was just like laughing to himself. What they are doing is like nothing. It's like how much what they do now as yoga is like nothing what it used to be. ඔව් යෝග ව්‍යායාම ඉතින් 243ක් හෝ 46ක් තියෙනවා. මම 150 ගණක් පුරුදු කරගෙන. Eh? 240 ගානක්. ඔව් 246ක් හෝ 43ක් තියෙනවා යෝග. ඔව්. ඒ මම 150ක් විතර 150 මම තේරෙනවා 250 හිතේ මට අවුල් වෙලා. So නෑ මම 250 පුරුදු කරලා නෑ 150. So there Lokan says there are about 240 something positions in this yoga, and Lokam those days used to practice 150 or so of these different positions. ඒ කාලේ මම භාවනා කරන්නේ. So but it is kind of wrong, kind of on the side of the wrong practice, and those days I was not meditating. මම අදානින් මාත්‍යට ටිකක් භාගයක් මේ ලෙඩකට කියා කරන්න කිව්වා. So I taught today some of this to Anil to help him with his kind of some health issue. ඉතින් ඔය යෝග ව්‍යායාම ඒතකොට මේ ශරීර සෞඛ්‍ය රැක ගන්න. So this yoga, Lokam says, is there to keep the body healthy basically, and protected health in health. ඔව් ඒකට තමයි ඒව කරන්නේ. So this is done for that. ඔව් යෝග වලට ඇති දෙකක් තියෙනවා තව මේ නායෙන් වතුර අරන් කටින් පිට කරනවා. මේක නායකි. ඊට එක නායකි වතුර අරගෙන පිට කරනවා අනිත් නායකි. මේකෙන් ගන්නවා අඬු කොප්පකට වැඩි වතුර ගන්නවා. මේ නාත් පුඩුවෙන් පිට කරනවා. තේරෙනවා. ඊට මේකෙන් අරන් මේකෙන් පිට කරනවා. ඊට පස්සේ දෙකෙන්ම අර ගන්නවා වතුර කොප්ප දෙකක් විතර. සියල්ල දෙකම අරිනවා. So there is this another technique connected with yoga is this cleansing by like putting the, I don't know how to say it in English properly. So like you put water through one nostril and it just goes out of the other nostril and so on, and that's like a particular way how in which order and what kind of water and so on. So there is a whole system connected with that. බටයක් ගිලිනවා මෙච්චර විතර. ඔක්කොම ගිලිනවා. ගිලින් ඉතලා වතුර බොනවා මිනිත්. So then there is another thing. First you drink a lot of water. මේ අර ලීටර් තියෙන්නේ. ලීටර් එකමාරක් විතර බොනවා. About 2.5 liters of water. හරි අමාරුයි. That's quite difficult. ඊට පස්සේ අර බටේ ගිලිනවා. Then you swallow like cube. ඒකත් යෝග වලට. ඊට පස්සේ ඔක්කොම අර වයරකින් පිට කරනවා. And then I don't know that if I understand correctly. So, but what I understand is then you kind of flush the water from the stomach through the tube. So like the tube goes, if I understood correctly, the tube goes all the way to the stomach, which is now full of water, and the tube goes from your mouth, and then you kind of do something and push all the water, and it goes through the tube back and flows out. මම ශරීර සෞඛ්‍ය තියාගන්න කරන්නේ.
ඉතින් පිට කරන කහ පාටට ඔක්කොම යනවා. බඩේ තියෙන ඔක්කොම එනවා. දැනුත් හොඳයි ඒකලොත් කියලා හිතෙනවා. Sometimes even now I think this might be good to do. So first the water that starts flowing has this kind of yellow color. ඒ ගිලින බට වර්ගයක් තියෙනවා. ඒක රෝහලෙන්ම ගන්න ඕනේ. But you need this special tube, which it's kind of like you need to go to medical supplies store or a hospital to get the tube. ඊළඟට දැන් වතුර තේරම අරගෙන දීලා තේරම මේ බුද්ධ මාර්ගයෙන් පිට කරනවා. මෙහෙන් නෙමෙයි. ඔක්කොම හරිනවා. So then you like do purging. දැන් බලන්න කරන වැඩ. ඒවා තමයි හොඳ යෝග. So those are these good yogas. ඒවා ඒක පුරුදු කරගන්න හරි අමාරුයි. Get like learning those, getting used to those is really difficult. ඔක්කොම කටින් වතුර අරගෙන ඔක්කොම නායෙන් පිට කරනවා. නායෙන් අරන් කටින් පිට කරනවා. So this one, with the nose is you swallow the water through mouth and expel it through the nostrils. Then ලුණු වතුර තමයි දාන්නේ. And then the other way around. And firstly, පුරුදු වෙනකොට ලුණු වතුර. Then you use kind of warm water and salty water and then cold water. අත දාන්න පුළුවන්. Huh? අත දාන්න පුළුවන් මේ ගන්නට. So first it should have like bodily temperature. ඊට ඒක දාලා ඊට ලුණු වතුර පුරුදු කරලා ඊට පස්සේ හිමින් ලුණු ගැටි අඩු කරලා උණු වතුර වලට එනවා. ඉතින් ලුණු හරි අමාරු වෙනවා වතුරට ගන්න. ඒ උණු වතුර ක්‍රමානුකූලව අර ගන්න ඇල්ලතරට ගන්න එක උඟ අමාරුයි. So first you train with the salty water, then it's very difficult when you reduce the saltiness and do the hot water, and then even more difficult when you do this with the cold water. Then you have, I don't know what's meant by that, pure milk, and then you use pure milk for that. Then it's very good. So then this tonsillitis, I don't know what is it called in English, is all completely, it removes that. But for us, they are really completely useless. They are kind of wrong way. This kind of exercise that is there to keep the body fit and healthy. So then in Puri there are these people that eat grass. They eat grass and only grass, nothing else but grass. So then for us we cannot even imagine how they manage to survive. Actually what is mentioned there in the scriptures, all these things are still available there in India. So this like some suttas the Buddha talks about the ascetic practices, so like eating cow dung and other things, so all of them are still there available. So I think Loku Hamdu wanted Sunita to write the Eightfold Noble Path on the board. මධ්‍යමා ප්‍රතිපදාවනේ දුක විඳින්න එක තප විඳින්න එකයි දුක විඳින්න. So this is the second kind of extreme that the Buddha said to avoid or not follow, and that is the self-mortification. Then there is the middle path which avoids both of the extremes, that
have been found and are like rediscovered by the enlightened one, which is the Eightfold Noble Path. අර පළවෙනි එක තියෙනවනේ. Hmm. කාම සුඛාධිකාන යෝගය. ඒ කාම සුඛාධිකාන යෝගය තමයි ශරීරය හොඳට තියාගන්න පුළුවන් එක. So the first one mentioned here as the wrong extreme is the path of like seeking and enjoying the sensual pleasures. So Lokohamdu says this idea of keeping the body fit and healthy falls in that category. හරි ධර්ම. දැන් උගන්වන්නේ ගෙදර වගේ විනීත සීල තමයි. ගෙවල් වල ළමයින්ට සීල තමයි උගන්වන්නේ. So what people here used to teach to kids was or is about morality or sila. So දැන් බරට උගන්වන්නේ not with like pressure, not too like heavy, but aspects of virtue or sila were explained to kids. පොඩි පොඩි සත්තුමාරන් දේවට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. So they don't allow the kids to kill even small animals. ඒවට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඔය මාකොල්ව මරන්න දෙන්නේ. ඒකට පැරපොට්ටෝ මරන්න දෙන්නේ. Like killing spiders and cockroaches. මරනවා. ඉතින් ඒකට මේ කියා දෙන්න එක පව් කියලා. So the kids are told that it is a kind of wrong thing to do. උඩ කරුණු දෙක සම්මා දිට්ඨි සංකප්ප දෙක තියෙනවා නේද? ඒක අපිට කියන්නේ. ඒක අපිට මේ වාචා කම්මන්තාදී. ඒ වාචා කම්මන්තාදී තමයි කියන්නේ. So the first things that are taught really even for us is the starting with number 3. Right speech, right action and right livelihood. ඒක ඉතින් කියන්නේ. අනිත් හරියට කියන්නේ. කොහොමද කියන්නේ දැන් I think Lokam means at home or even at school or maybe something. So even many already adult people, they don't have more than this basic knowledge about the 3, 4 and 5. දැන් අපි රන් වෙලා කකුල තුවාලගෙන ආවත් කියන්නේ ගෙදරන. So Lokam says if we got into a fight and got like broke our leg or something, we don't go home and complain about that. So we just stay silent. And parents also don't ask us. Applying the medicine is another thing. Even if I come with broken leg, they don't ask me. They don't ask me how did you break your leg. That was how it was in my home. I don't know how it was in or how it is in other houses. දැන් කැඩුනේ මක්කලාද කොයි ගින්ද වැටිලාද එහෙම අහන්නේ. So anyway, they don't ask where did you go, did you fall or what. They don't ask. They just give us whatever medicine is needed and that is good. කකුල කියන්නේ අර වෙන කකුල මොකුත් වෙන්නේ. ඒව දැනගත්තයි කියලා because even if they learn how this happened, it is not going to help the foot in any or the leg in any way. So this can only cause some problem to the speech and action. So if you stay without anything, doing like without saying anything, then it's the best. මං ඉඳලා ඉලාන මෙහෙ දැන් මොකක් කියලා දානවා කියලා ගෙදර දිනන්නේ ගෙදර දිහාන්නේ
ගෙදෙද්දි Oh. මොකක් හරි කකුල කැපුණා කැඩුණා Oh. ගෙදෙද්දි අහන්නේ මෙහෙදි අහනවා. Meherigan. කියන්නේ මේ ඉන්න කට්ටිය Oh. අහනවා Oh. මං කියලාද කැඩුනේ කැපුනේ පෙරකේවත් ඒ කට්ටිය කියන්නේ මං දන්නවා එතකොට. මං එතකොට කියන්නේ නැතුව ඉන්නකොට දන්නවා. I did not get this point at Also, all. if something happens to someone here, Yes. one will sometimes ask, how did it happen? But at home, he used to never do that. That's all. Okay. මොකද ඉතින් ඒ කට්ටියත් කියන්නේ මාත් අහන්නේ ඊට පස්සේ ඕන එක ඈ ඒකට රණ්ඩුවක්නේ මහත්තයා මේ වෙන්නේ ඒ නිසායි කියන්නේ නැත්තේ Okay. ඒගොල්ලෝ අතේ What about bullying? ඉතින් ඊට වැඩි හොඳයි ඒ ගැන අහන්න කතා කරන්නේ නැතුව ඉන්න එක. So Lokams is better than asking and talking about this is being silent. ඉතින් ජීවිතේ හැදෙනවා. Then that Lokam says that helps to like create kind of like bring up the kids in a good way. සාමාන්‍ය ගෙවල් වල උනන් ලොකු වෙලා වුණා හා Oh. ඒවා හැදෙනවා ඒ ගෙවල් වල. ඒ ගැන කතා කරන්නේ මොකද ප්‍රාර්ථනා කරන්න ගියාම ප්‍රාර්ථනා කතා කරන්න ගියාම ප්‍රාර්ථනා ගොඩක්. Because if you go talking about that, it creates problems. So better than creating problem is not talking. ඕකේ ගොඩක් ප්‍රාර්ථනා. Then the problem is finished. මන්නම් ඉතින් මේ එහෙමයි වාක්‍යය. ඒක ලේසි මේ කරගෙන යන්න. So then it's easy to do. ඔව් අයියෝ ඒක What is the Sinhala word for bullying? No, that's not vehicle. Kamak ne kamak. අනිල් මාත්‍යම No, I was wondering about bullying. So if a kid is bullied and they don't want to talk about this and they get bullied more and more and they get depressed and sometimes commit suicide. So then it seems like not talking is not the best way to do that. So ඒක මොකක්දයි මාත්‍ය නැවින් තහඳුගෙන සමහරවිට එක ළමයෙකුට අනිත් ළමයි ඔක්කොම එක්ක වෙලා කරදර ගන්නවානේ. ඔව් ඒතර ඒ ළමයා ගැන කතා නොකර හිටියොත් ඕක තව කරලා ඒ ළමයා හොඳට පහළ ඒ මේවට ඉඩ අරින්නේ ඒ මේවට ඉඩ අරින්නේ ඒක දන්නවනේ. ඒ මේ මං කියන්නේ Bante says they will not permit situations like that. He's talking about it. මං කියන්නේ මගේ ගෙදර. මං කියවනේ යාට මගේ ගෙදර මං කිය The system followed in his house personally. Like. මං හැම ගයක් ගෙන්නම කියන්නේ හැම ගෙදරකම හැම ලාමෙම එහෙම කියන්නේ නැහැ නේද? එහෙම කිව්වොත් මම වැරදි. මං කිව්වේ මගේ ගෙදර මගේ ගෙදර මේ අපි ජීවත් වෙච්ච ක්‍රමය. So Lokan says this is not that I say this is the best for everybody and each kid and each house like this. I was just talking about the situation at our house and that it was working out at our house this way for us. ඉතින් ඒක පෙලක් කියලාට ඒ දැකපු ඒවා තියෙන්නේ. එහෙම වෙනවනේ ගමේ. ඒ වගේට කියනන්න බලන්න දැන් අර මේ රණ්ඩුවක් වෙලානේ මම වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක මේ අර උදාහරණයකට කියා දෙනවා. ඔව් මේ පා කියන එක කියා දෙනවා ගෙදර. ඉතින් අපි ඒක කරන්නේ ඉතින්. ඔව් ඉතින් අපි තුන් දෙනා රණ්ඩු වෙන එක වෙන්නේ මේක. So anyway, so Lokam also said that if he said that this was the best thing for everybody, that would be wrong on his side. And it seems, according to the way I understood, was in those days anyway the village everybody was looking after what was happening. So if this bullying situation happened, somebody would have seen that and they would have addressed the situation, probably like go to the kids that are doing the bullying and tell their parents and those parents adjust. So then that situation is corrected like that by the whole community basically. ඔව් මට දැන් කෑම කනකොට මට මා නගායියා ඉන්නේ වැඩිමල් මෙක් නන්නේ දෙවන්නේ කෙන චූටිය ඉතින් මගේ පිඟානේ
මාළු කෑල්ලක් එහෙම තිබුණා. මිනිහට කණ්ඩේ ඕන්න අර ලොකු හුණෙක් කියලා හුණෙක් පෙනවා. මම ඒ පැත්තේ බලනකොට මේක අරගෙන. අයියෝ ඉතින් මම කෑ ගන්නවා මගේ මාළු කෑල්ල ගත්තෝ කියලා. So Lokam's elder brother was sitting next to him, and if he likes piece of fish on Lokam's plate, he used to point somewhere else and say, "Oh, look at this big gecko over there." So then Lokam looks there and he quickly steals his piece of fish. So then Lokam starts shouting, "Oh, he has taken my fishy!" And then එතකොට අම්මා මොකද මේ කියලා බලන්නේ. so then the mother comes to see what is happening. ඉතින් ආයෙ ගෙවල් වලට එනවා දෙවිකාට මාළු කෑල්ලක් බෙදෙනවා. Huh? බාහිර ගෙවල් වලට එනවනේ. Oh. එතකොට ඒක හරියන්නේ කණ්ඩකින් මේ යයි මම රණ්ඩු වෙනකොට. ඉතින් දැන් ඉතින් බාහිර ගෙවල් වලට එනවා දෙවිකාට මට මාළු කෑල්ලක් ගෙනත් බෙදෙනවා ඉතින්. So because then it would be like shameful, because if they shout like that, the neighbors might hear that they argue about a piece of fish. So mother quickly goes and serves Lokohamdur another piece of fish. And with that the problem is finished. But there are always things like that happening. So Lokam says there is nothing to do about these things. People have habit like that. So anyway, but the kids are generally told like not to do these like really naughty things. They, like in this case with the fish, they are explained this is like stealing. Stealing is something bad. Really, you should not do. Don't do that. So then when they are explained, they don't do this. So then they explain, if you want fish, there is enough fish in the house anyway. So like instead of stealing it from your brother's plate, you can ask your sisters to serve you more, or you can go yourself to the kitchen and get the fish there. So then with that the problem is finished. So then with that the problem was finished, and the brother has no need to steal from the plate. So he stops doing that. So Lokam says this brother actually did it mostly because he wanted to hear Lokohamdu shout, "He has stolen my fish," not because. Huh? So because now I think the family used to stay quietly, and this brother is like always quiet and kind of looks restrained, and he is doing this so that Lokohamdu gets caught as the very noisy one. Then sometimes he might be blamed that he's shouting just because he likes shouting. So actually the wrong was done by the brother, but it might seem that it was Lokohamdu and so. So this Eightfold Noble Path anyway is good to start training from the small age, but if it's not possible, then at least when you are bigger or older, then still you should try applying yourself and train. So
So Lokam says you cannot start from the number 1 and 2 on the board, that is the right view and right concentration, and right thought. You need to start with adjusting the right speech, action and livelihood first, and then based on that correct the other things. ඔය කාදාගත්තයන් පස්සේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So if you correct those, then everything will be okay, and there won't be any problem with the rest. ඊළඟට මේ වායාමය පුරුදු කරනවා. ඒක ඉතින් ලොකු වෙන්නනේ මේ වායාමය පුරුදු කරන්න. So for the Vayama aspect, effort aspect, one needs to be really adult. වායාමය පුරුදු කරන්න ඉතින් සමා වායාම. So here the effort or exercise, even it can be translated the way Lokam says, that is meant the right effort. සම්මා වායාමේ තමයි මේ වාචා කම්මන්ත ආජීවයන් තියෙන. ඒ වාචාව කටින් අපි කියන කරනවා තියෙනනේ. හිතලා අයින් කරන එක මේක අයින් කරන්න මෙනෙහි කිරීම නෙමෙයි. අයින් කරන එක පුළුවන් තරම් ශක්තියෙන් ඒක වායාමයටයි තියෙන්නේ. So now we consider now first the speech. So this is really not about noting level of practice, but the right effort in connection with the right speech is talking only after thinking, like in English they say think first. So like you think first, and if you see this is like not good to say or something like that, then you like don't say these things. ඉතින් මේ සීලේ සම්පූර්ණ වෙලා ටිකක් සම්පූර්ණ නැහැ. සීලේ ටිකක් හරි තියෙනවා නම් විනීත වායාමේ කරනවා. So if you have some level of virtue within you, then that means some level of effort is also there. ඉතින් වායාමයෙන් පස්සේ ඉතින් ටික පුරුදු වෙනවා මේ දිට්ඨියට එන්නේ මේ සතිය. So then on top of that you practice little by little sati, which helps you to also eventually correct the view. සතියෙන් ඉන්නකොට සම්මා දිට්ඨියයි සම්මා සංකප්පය හැදෙනවා. So as you manage to maintain or stay in sati, then also you acquire or correct the view and thought. So you get the right view and right thought to a certain extent. It was thinking මේ දිට්ඨි සංකප්ප හැදුනන් පස්සේ සමාධියක් හදන්න දෙයක් නැහැ. So then there is like you don't have to like exert anything more in order to get this concentration. Those are the things that are necessary. So if we learn this gradually, that is good. So if people try to all of a sudden get into meditation, I am not telling them not to meditate. So actually I am just telling you that correcting the speech, action and livelihood, which means also the effort being there, is the way how to correct the whole thing. So then as is possible, you just try to exert yourself in this right kind of life. ඒක නෙමෙයි මං කියන්නේ වායාම. ඒක ඉතින් ඒකට ඉතින් පුරුදු කරන්න ගන්න එක. දැන් අර
අරනෝන ඉතින් හිමින් යන්නේ. Mm. ඒ කමන්නේ ඒක. භාවනාවට පුරුදු කරගන්න. ඉතින් So some people might consider this extremely slowly doing everything as the right effort. So now that is not the kind of effort that Lokohamdu meant, but anyway that is also okay. So if you do that, there is no problem with that. ඔක්කොම සමාවායමට බැස්සාම වෙනීත නිකම්ම මේ තැන්පත්කමක් තියෙන. If you fall into this really right effort, you get kind of effortless kind of calmness of mind. වායාමට බැස්සගාම මේ සතිය ඉබේට ඇදෙනවා. That means if you manage to fall into the really proper right effort, effortlessly or almost like automatically the sati starts arising. ඉතින් දිට්ඨි සංකප්ප ඊළඟට තමයි හැදෙන්නේ. So the next what gets adjusted or produced correctly is view and thought. ඔව් දිට්ඨි සංකප්ප හැදුණයි කියලා කියන්නේ ඒ වායාමයෙන් විනී සති මේ සමාධිය පිහිටිය හිත. So when that happens, already that means you have almost you have also achieved the right concentration. ඉතින් මම ඉතින් ආයෙත් කියනවා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මධ්‍යමා ප්‍රතිපදා තථාගතයන් අභිධම්ම So බුද්ධ. I am just again repeating what I said already few times today and yesterday. මධ්‍යමා ප්‍රතිපදා. That is the Eightfold Noble Path that the Buddha gave us for that. මධ්‍යමා ප්‍රතිපදා තථාගතයන් අභිධම්ම බුද්ධ චක්කුකාරණී ඥානකාරණී උපසමාය අභිඥාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති. ඉතින් බලන්න ඔච්චර ලස්සන දෙයක්. So Lokam says, look how beautifully it is said by the Buddha, and this is ඒක කියන්නේ පාඩම. So this is the like middle way awakened to by the Tathagata, which is producing an eye, understanding. Upasama is like appeasement or like peace. Self-enlightenment or self-awakening, and Nibbana and Nibbana, and it is leading, so that should have been there at the beginning. It is leading towards producing the eye, producing the knowledge, producing peace, producing self-awakening and Nibbana. There is no other or higher kind of calmness or peace than that really. No, We don't know about any higher. Lokan says, I personally don't know about any higher kind of peace. Even if somebody told me there is some bigger peace or higher or supreme, more supreme peace than this, I would anyway not accept that, because this kind of peace is enough for me. So because this kind of peace is good enough for me, I have no need of even another kind of supposedly higher kind of peace. This is very packed with secondary meanings. So this word viveka is translated as seclusion or kind of leisure. It can mean also like free time or freedom. So Lokam says there is no, so the freedom or leisure or kind of freedom is not something somewhere. It is within oneself. It is within. Without doubt. Huh? So, so this seclusion, because the word viveka can mean really seclusion, actually holiday, it can mean even holiday or free time, but here it means like
seclusion or freedom. So comes there are two kinds of this seclusion or freedom. ඔය වගේ රණ්ඩු වෙනත් වෙන්න පුළුවන්. Hmm? දැන් ඔය නිදාසේ ගිහිල්ලා ඇවිදින්න ගිහිල්ලා So if you take the viveka as a really free time or holiday, even if you like, so you can go what is it called? You can become a tourist, go here and there, sightseeing and get into arguments and all kind of other things. මන්දාරා මේ වියානාවල මේ කොහෙද ගිහිල්ලා ගඟක් අයිනේ මේ විතරයි කෝපි ගෙනත් දුන්නා. ඒ හෝටලේ. එළියේ ඊතරම්ය. මම එන්දේක නෙමෙයි විදිහට. ඉතින් ඒ විතරයි කෝපි දුන්නකොට ඉතින් පොඩි ළමයෙකුත් ආවා. ඉතින් අද මේගොල්ලන්ගේ මව්පියොත් හිටියා. අර ගෙනාපු කෝපි එකක් ඇලුවා යා. ඉතින් මේකට අද අම්මාට කොහෙද කෑ ගැහුවා. පොඩි එක්කෙනාට. මං කෑ ගැහුවේ නෑ මොනවා. So when Lokam was in Vienna, they went somewhere walking and there was like something like garden coffee, so like outside, and because it was cold or something, they brought him cup of coffee. And Lokam was like sitting in this garden part of the restaurant and drinking, and a family with a kid came around, and the kid ran and මොකද අර කෝප්පය ගත්තාද? ඔව්. පෙරළුණාද? පෙරළුණා. And the kid එයා තින් පෙරළුනේ. එයා නිකන් වීරු කරන්න ගිහිල්ලා. ඔව්. එහෙම කියන්දා මේක පෙරළුනේ. So the kid kind of was fooling around and knocked against the table or something and knocked knocked over the cup and the coffee got spilled. So then the parents started shouting at the kid, and Lokam was okay with that, but the parents were shouting at the kid. Oh, I think ඒ දෙන්න යාට කෑ ගන්නවා. ඉතින් මට අර එක්කෙනෙක් කිව්වා කෝපි එකක් ගෙනත් දෙන්න කියලා. ඉතින් මම කොල්ලන්ගේ මේකලේ නෑ පොඩි එක්කෙනෙක්නේ. ඉතින් අපි ඉතින් කෝපි එක බීලා ආවා. අල්ලෙන් දීලා. ඒක නෙමෙයි එතන කතාව. අර පොඩි එක්කෙනෙක් නෙවෙයි නේද? ඉතින් ඉතින් දෙල්ලන් කරනවා ඉතින් ඒක කමන්නේ. So anyway, so Lokam was offered another cup of coffee, but that's not the issue. Lokam said the main thing was that was a small kid. So if small kids play, that is normal thing what small kids do. So I think the point was the parents, there was no reason for the parents to shout at the kid because it was just doing what small kids do, and that is play. Anyway, that should be enough. May you be protected by the Anyway, all this, like, let's say freedom is within. Near. At hand. It's not somewhere. For that, you have the Eightfold Noble Path, and little by little, if you practice that, that is good enough. May you be well.